Hello students, welcome to today's class. At Varanda Institute, we provide coaching for those aspirants who are aspiring to appear for those exams like PC, PSI, PDO, Group C examinations, VAO, SDA, PDO examinations, and also for KPSC aspirants, one good news for you. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಜೂನ್ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ KPSC ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫಾರ್ ಅರ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ 15,000 ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. And students, welcome to today's class. I hope yesterday you have watched our previous session regarding constitution in general. Why do we need constitution and what is democracy and what are democratic countries or non-democratic countries. Students, today it's very important day for all of us. What it is RCB has reached finals today. So you might be wondering, sir, ಇವತ್ತು RCB ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾ ನಮಗೆ? ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಟಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್, ದಾರಿಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು 10-15 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎನಿ ಗಾಡ್ ಅನ್ಟಚ್. ಸೊ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಮೀನ್ಸ್ ಈವನ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಡೇ, ನೋ ಹಾಲಿಡೇ. You being aspiring to attend competitive exams, if you leave studying today, you will be left behind in the competition. So next 1 hour, trust me, next 1 hour we will be learning about making of Indian Constitution, and later in the evening at 7:30 you can watch finals. Veena KS, namaste ma'am, welcome to our class. I hope you have watched our yesterday's session on Indian Constitution. Even if you have missed, don't worry, you can go back and watch it afterwards. So let's start our today's class about making of Indian Constitution. So students, you might be wondering, yaar ivrella anta. These are our forefathers. Whatever constitution we have today, the world's lengthiest written constitution, it is because of these people. These are our forefathers. So ಇವತ್ತವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬುದ್ಧ ಪ್ರಿಯ, ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್. So students, here in the making of Indian Constitution class, there is bit of history. We won't be going in depth because that will be taught to you in modern history. But here we will take up only those points which is necessary to our class. Hi Mallappa avare, namaste, welcome to the class. Making of Indian Constitution in the start ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. So starting from 1928, just 10 years back, in the year 1919, Montagu-Chelmsford's reforms happens. In Montagu-Chelmsford reforms, one of the reform is after 10 years, British government will set up a committee. For what? To discuss further on how India should be administered, governed, and further provisions to be added or repealed from the Indian administration. As it said in 1999 Montagu-Chelmsford's reform, in 1928 British government appointed Indian Statutory Commission, which is also called as Simon Commission. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1928 ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೀಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿವೈಸ್ the rules on which India should be governed in the future. And the irony, students, is that same Indian Statutory Commission or Simon Commission had no Indian members. Just imagine students, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ UK, United Kingdom, to India to tell how India should be governed in the future. And that Simon Commission, as all 7 members are British members of parliament, but there is no Indian member. So that was the problem. If you see in the background, people are protesting, Simon go back Simon. That was very famous protest. So because of which in 1928 Simon Commission, no Indian members, INC, Indian National Congress, it convened all parties conference. Under leadership of Indian National Congress, all party conference was conducted
ಆಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಯಾವುದಿತ್ತು ಸರ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ದೇರ್ ವರ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು, ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಪಾರ್ಟಿ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. So there were and Muslim League. There were few parties, very significant parties who had significant power holding people's attention. So all those parties under Congress leadership convened all party conference. Srikanth, Mallappa, welcome to class. 1999 Mallappa, correct. Montague Chelmsford's reform. So after convening all party conference under Congress leadership, Nehru, Motilal Nehru, not Jawaharlal Nehru. Motilal Nehru is father of Jawaharlal Nehru. Motilal Nehru, after INC convening all party conference, Motilal Nehru committee was set up in order to draft Swaraj constitution. So what happens is, even after 1928 Motilal Nehru Committee Swaraj Constitution, again in 1931 Karachi session takes place. In 1931 Karachi session also, a resolution by Indian National Congress dealt on how independent India's constitution should look like. So what is common in both Swaraj Constitution and Karachi resolution is, in 1928, it was Swaraj Constitution by Motilal Nehru Committee. In 1931, it was Karachi Session Resolution on how independent India's constitution should look like. So there were both, in the both resolutions, there were few things which were common. Let's see what were common. First one, universal adult suffrage. What do you mean by universal adult suffrage? Universal adult suffrage andre ಏನಪ್ಪ? Universal adult suffrage, what it means is, it is voting power to the people irrespective of race, caste, religion, sex. Irrespective of all this, all people are eligible to voting. But students, mind it, universal adult suffrage andre ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. Usually it is 18 years. People who are above 18 years, irrespective of age, sex, caste, creed, community, religion, anything, all people are eligible to vote. But universal adult suffrage ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ. It just tells all people are eligible to vote no matter what, which gender, which religion, which community. Usually in India it is 18 years. Now, second one, right to freedom and equality, and third one, right to minorities. So when you say what were the common things which were mentioned in Motilal Nehru's report in 1928 and also in 1931 Karachi resolution, these were some of the common things, that is universal adult suffrage, some of the fundamental rights like right to freedom and equality, right of minorities, like these were the fundamental rights which were common in both the resolution. Hi sir, King 18, welcome to our class. So students, after 1931 Karachi session, now we have entered 1934. What happens in 1934 is, M.N. Roy, one of the pioneer of communism, one of the pioneer of communism in India, or one of the famous and strategic revolutionist in India, M.N. Roy, for the first time in 1934, he gives idea of constituent assembly. ಏನಪ್ಪ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಭೆ. M.N. Roy 1934 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬೇಕು, ನಮಗೊಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆ ಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಂವಿಧಾನನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, he proposes for the first time. Then what happens is, the British government, they introduced Government of India Act 1935, and today our constitution, students, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಿದೆ
almost 50% of the provisions are drawn or taken reference from the provisions from Government of India Act 1935. Jayanti, hello, it's your first class. Welcome to today's class, ma'am. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ, ಇದು ಬೇಸ್ ನಿಮಗೆ. So what I was telling students, in today's constitution also, in upcoming topics I will be telling you what all provisions were taken from Government of India Act 1935. It is very significant, very important for polity students appearing for competitive exams. Even during the debate in the Constituent Assembly, many people complained that today's constitution, the present constitution of India, is almost copy of Government of India Act 1935. ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಡಿಬೇಟಲ್ಲಿ. ಆ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್. ನೌ in 1937 what happened students, British people, they conduct elections, 1935 elections to the provincial legislatures. ಏನಪ್ಪ provincial legislature ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟುಡೇ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, 28 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ನಮ್ಗೆ 28 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. 28 ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, 28 ಸ್ಟೇಟ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಸ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದೇರ್ ವರ್ 11 ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್. There were 11 provinces in India. Zero. Thank you. ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿದೆ ನಾನು, ನೀವೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ 1937 elections by British were conducted in the provincial legislatures and ministers all over British India. And Indians, if Britishers are ruling in India, there must be some Indians working with British. There were some Indians working in British army. There were some Indians working in British offices. So even they gained the experience. ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇವತ್ತೋ ನಾಳೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಒದ್ದು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ, ಅದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಒದ್ದು ಓಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಸೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಲ್ವ ನಾಲೆಜು, ಹೇಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಅದು ಆ 1937 ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜನ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ನ ಓದಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ನಾವೇ ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಇವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ 1938 ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸನ್ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸನ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. 1928 ತಂದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ನಡೆದ್ರೆ 1938 ಮಗಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗಲೂ ಮಗ ಇರ್ತಾರೆ, 1928 ಮಗ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ನಿಮ್ಮ ಥರ ತುಂಬ ಯಂಗಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಸಿ ರಕ್ತ. ಅದು ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1938 ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಸೀನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1938 ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಆನ್ ದ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ INC, ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, he declared that Constitution of Freed India should be drafted by all the Indians. No, none of outsiders should be involved. Constitution of Freed India should be constituted only by Indians who will be elected based on adult suffrage. Again, I told you students, this adult suffrage does not mention what age, above what age people are eligible to vote. No, it doesn't mention. Adult suffrage means all people are eligible to vote, irrespective of gender, caste, sex, creed, anything. The age will be decided on the by that particular government. Then after 1938 students, fast forward to 1946. May 16, 1946 ಏನಾಗುತ್ತೆ? May 16, 1946 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ 3 people they come to India taking cabinet mission plan, and those 3 people are under chairman of Lord Pentheus Lawrence, Sir Stafford Cripps, and third person is A.V. Alexander. Illidare nam A.V. Alexander. So these 3 people landed India and under British, and they proposed cabinet mission plan on May 16, 1946. Yes, King 18. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವತ್ತು RCB ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಆದರೆ 7:15 ಇದೆ. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ 4:15.
ನೀವು ಇವತ್ತು ಎರಡು ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಇವತ್ತು ಪಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಲಿಬೋದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ, ಸಂಜೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ನೀವು ಸಂಜೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆನ್ May 16, 1946, Cabinet Mission Plan was proposed. Now students, composition of Constituent Assembly ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಸಭೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆನ ಹೇಗೆ ರಚಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. The total strength by Britishers, or both Britishers and Indians together, decided as 389. ಒಟ್ಟು 389 ಸೀಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲ 389 ಜನರು ಸಂವಿಧಾನದ ಸಭೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 389 people, 296 people were to be from British provinces. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ 1937 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ 11 ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು. ಯಾವುದಪ್ಪ 11 ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ 11 ಗವರ್ನರ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್, ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್, ಒರಿಸ್ಸಾ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್, ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್, ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್, ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್. These are the 11 provinces for which in 1937 elections were conducted by the Britishers. And again, for the Constituent Assembly, out of 389 people, 296 were supposed to be from these 11 governor provinces. 389 ಅಲ್ಲಿ 296 ಹೋದರೆ ಬಾಕಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? 93 seats ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. And where that 93 seats were to be princely states. Just imagine students, in somewhere around 1946 there were 93 princely states in India. 93 princely states ಅಂದರೆ 93 ಜನ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು 100 ವರ್ಷ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸಚ್ ಎ ಡೈವರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಅಗೈನ್, in out of 296 which were to be from British provinces, 292 were from 11 governor provinces. There were 11 governor provinces, and also there were 4 chief commissioner provinces. Sir, what is the difference between governor provinces and chief commissioner provinces? There are 11 governor provinces, there are only 4 chief commissioner provinces. What is the difference? Not a big difference students, it is simple. 11 governors provinces means all these provinces which you are looking at, Madras, Bombay, UP, Bihar, Central, Orissa, Bengal, Assam, Punjab, all Northwest province and Sindh, all these provinces were of strategic importance to Britishers. ಅವ್ರ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈ 11 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಗವರ್ನರ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವರ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಇನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ, ದೇ ವರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ruled or they were under the control of Governor General. These 11 provinces were headed by Governor General. Governor General was like a king in that place. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. Because 1857, after the 1857 revolt, India was transferred to under British crown. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಡಳಿತ ಅಂಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಏನಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶದ್ದು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ರೌನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ all these 11 governors will be appointed to this 11 provinces and they will be heading this. What about these chief commissioner provinces? Chief commissioner provinces are those provinces which are of small size, but still they are some or the other way important to Britishers. So these 4 chief commissioner provinces are Delhi, ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಕೂರ್ಗು ಇದೆ, ಕೂರ್ಗು ಕೂಡ ಅವಾಗ ಒಂದು ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆವಾಗಲಿಂದ ಕೂರ್ಗ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಲ್ಲಿ, ಅಜ್ಮರ್, ಮೇವರ, ಕೂರ್ಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್. ಹಾಯ್ ಸರ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂಬಾಜಿ. ಈ ಅಜ್ಮರ್ ಮೇವರ ಅನ್ನೋ ಜಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂಬಾಜಿ. ಕಿಂಗ್ ಜಯಂತಿ ಅವರೇ, ಅಜ್ಮರ್ ಮೇವರ ಅನ್ನೋದು ಈಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ.
ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ MCQs ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಒಂದು ಇಂಟ್ಯೂಷನಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಅಜ್ಮರ್ ಮೇವರ ಅನ್ನೋ ಜಾಗ? ಕೂರ್ಗ್ ಗೊತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಅಜ್ಮರ್ ಮೇವರ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು? ಜೈಪುರ, ಕರೆಕ್ಟ್. 0. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು 0ನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಜ್ಮರ್ ಮೇವರ ಇವಾಗಿನ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿದೆ, ಜೈಪುರ ಹತ್ರ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸೀಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಟೋಟಲ್ 389 ಸೀಟ್ಸ್ಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ 296 ವರ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್, 93 ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 296 in British provinces, 292 from 11 governor provinces and rest 4 were from chief commissioner provinces. Now, how the seats were allocated? ಹೇಗೆ 389 ನಂಬರ್ ಬಂದ್ರು ಸರ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ. They came based on 1:10 lakh population ratio. For every 10 lakh population, they gave 1 seat. That's how they arrived at 389 seats. So now, okay, 389 seats. Were there any communal representation? There was communal representation. ಸಮುದಾಯದ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೇನೆ. The seats were allocated among 3 communities. First one, Muslim community. Second one, Sikh community. Third one, general. ಯಾರಪ್ಪ ಇರು ಜನರಲ್? ಜನರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಖ್. say Christian community, not mentioned under Muslim and Sikh, it's a Christian. Jain community, all those communities which are other than Muslim and Sikh, because already for Muslim and Sikh reservation is given. All those communities other than Muslim and Sikh are under general community. So seats are divided among those 3 communities. Now, how elections were held? Can Sikh community people able to vote Muslim person who has stood for election? No. People of that particular community, ಆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು, ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೋಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ Sikh people cannot vote for person who has stood, was Muslim person who has stood. Muslim people cannot vote for Sikh person who has taken Sikh seat reservation and was stood for election. People belonging to those communities can only vote to their community. They can't vote cross votes. ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಡರ್ಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಖ್ ಜನ ಸಿಖ್ ಲೀಡರ್ಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And how was election held? Election was held in the way of proportional representation. Students, in the upcoming class, when we take up election topic, I will explain you what is proportional representation. There is also other type of election. First past the vote system. In India, we use both. Proportional representation ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ವೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಏನಂತ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ತೆಗೆದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೌ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ to elect members of Constituent Assembly, that one was not direct voting, that one was indirect voting. That too, indirect voting was not given to all the people. Indirect voting was only given to those people who had maintained based on property, tax and education. Hi Prajwal Ambaji, hi. 0 ಅವರೇ. ಜೈಪುರ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಪರೋಕ್ಷ. ಹೌದು 0 ಅವರೇ. ಬೇಸಿಕಲಿ how elections held to Constituent Assembly, how people voted is not the ordinary people voted in the Constituent Assembly election. There is one question I will tell you. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಜನರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಇನ್ 1937, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ 1937 ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇವರ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಹೆಂಗಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ MP MLAs. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ MP MLAಸ್ನ ವೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ
People didn't take part directly in the election of members of Constituent Assembly. The elected members from the people in 1937 election, they voted in Constituent Assembly election, and that too not all people voted. Those who had good property records, good tax record, good education, only they were voted. And ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, in upcoming there is one question which will be solved. So and students, another important, last important point. Okay, you told about 296 how they got elected. Now tell us about how 93 people got elected. 93 people didn't get elected, they were nominated. There is a point you need to be focusing. Does all the members of the Constituent Assembly are elected? No. Constituent Assembly members were partly elected, partly nominated. Those 93 people from those princely states were nominated by the head of those princely states. ಯಾರಪ್ಪ ಹೆಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ? ರಾಜ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ನ 93 ರಾಜಂದಿರು 93 ಜನನ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. Now students, we learned how the composition of Constituent Assembly took place. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಭೆ ರಚನೆ ಆಯಿತು. As I promised, there is one question. Just by learning this point, that question came in one of the toughest competitive exam. You can, by just learning these 4 points, you will be able to solve it. Let's go to that question, students. Yes students, this is the question I was talking about. This question appeared in the previous year question, one of the toughest competitive exam. Comment section 0 ಅವರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂಬಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಕಿಂಗ್ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಜಸ್ಟ್ ನೌ ವಿ ಸಾ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. Consider the following statements regarding the Constituent Assembly of India. The assembly was indirectly elected by the members of the Provincial Legislative Assembly. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, 10 ಸೆಕೆಂಡಿಂದ ಟಾಪಿಕ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂಬಾಜಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಜಯಂತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. 0 ಸರ್. ಸ್ಲೈಡ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಈಗಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೆ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇವಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆದ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮೆಂಬರ್ಸು, ಅವರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ನಾ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ನಾ? Second point, the elections for the provincial legislative assemblies were based on universal adult franchise. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, 1937 ಅಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡಿದ್ವಿ 1937 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. 1937 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಏನು ನಡೀತು, ಅದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಸಫ್ರೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸು ತನ್ನ ಕುತಂತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ವಾಸ್ ಚೇರ್ಡ್ ಬೈ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಈ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವೇನೋ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ 10 ಸೆಕೆಂಡಿಂದ. ಕಮಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿ, ನಾನೇ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ
ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. What first statement tells is the assembly was indirectly elected by the members of the provincial legislative assemblies. Correct. ನಾನು ಹಂಗೂ ಹೇಳಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನರು 1937 ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ, ಅವ್ರು ವೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅದು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವಾಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಚಿಕ್ಕು, hi sir, hi. Second statement, the elections for the provincial legislative assemblies were based on universal adult franchise. No, wrong statement. I already told you, not all people got voting rights. British were very cunning. ಬರೀ ಯಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡಿತ್ತು, ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಿದ್ರು, ಯಾರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಜೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಸತ್ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ವೋಟಿಂಗು. ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. Third statement, the princely states representatives were directly elected by the people of those states. Princely states word ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ 100% ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ದೇರ್ ವರ್ 93 princely states where princely states, members from the princely states were directly nominated by the kings of this princely states. They were not elected by their people. 93 members, ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ರಾಜರ ಕೈಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ. ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಝೀರೋ ಅವರೇ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ವಾಸ್ ಚೇರ್ಡ್ ಬೈ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, ಕರಡು ಸಮಿತಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಚೇರ್ಡ್ ಬೈ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಅಲ್ಲ, ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ದ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ವಾಸ್ ಚೇರ್ಡ್ ಬೈ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, all remaining 3 statements are wrong. Only one statement correct and answer will be one only. That's how by learning topic in today's session, that's how we will be able to solve previous year questions. So please be regular to our online classes. From yesterday we have started to at Varanda Race Institute we have started online classes on polity subject. Please be regular to it. Suppose you have missed your previous class, you can go back and watch it. Just 45 minutes video. ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಕೈ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 45 ನಿಮಿಷ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಕೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಬುಕ್ ಓದೋದು ಬೇಡ ನೀವು. ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ವರಣ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಎಸ್ ಜೀರೋ ಅವರೇ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಗ್ರಾಸ್ಪ್. So here we saw composition of Constituent Assembly. ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Here we have experts committee. This is very important. Mostly while studying polity subject, you will miss out on this experts committee. Examiner will ask question on this expert committee. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಅದರ ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತಾ? ಯಾವ ಸರ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಮಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ experts committee, ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ, which is very important. ಝೀರೋ ಕಿಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಅವರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ರನ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅವರ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ.
ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲ್ತಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂಜೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ಕುತೂಹಲ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಟ್ರುತ್ ಅನ್ನೋರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಟ್ರುತ್ August 29, 1947. ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಟ್ರುತ್ ಕರಡು ಸಮಿತಿ August 29, 1947, 1947 ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಟ್ರುತ್. Okay, we'll start with experts committee of Congress. So what happens is, students, during elections to the Constituent Assembly 1946, elections will be happening to the Constituent Assembly. Parallelly to that, Indian National Congress, they appoint expert committee under chairmanship of Jawaharlal Nehru. So why the expert committee was formed under chairmanship of Jawaharlal Nehru is to provide materials for Constituent Assembly based on what procedure to be followed by the Constituent Assembly, or regarding the appointments of certain committee or appointments of certain positions in the Constituent Assembly. Students, what would have happened in 1937 election? 1937 ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ is in 1937 Indian National Congress would have won 7 out of 11 provinces. Just imagine, students, in 1937 11 ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ರೂಲ್. In those 11 provinces, Congress would have won 7 seats. In those 11, all 7 provinces it would have won out of 11 provinces. Congress will form government in the all 7 provinces, whereas Muslim League would have failed even to form government in even one province. ಇವಾಗಿನ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅವಾಗೆ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಗ್ಲೇ 11 ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ರಾಜ್ಯಗಳೇನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 7 ರಾಜ್ಯ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಿರುತ್ತದು. ಬಟ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So after 1937, Indian National Congress will be very strong. That's why even they do form experts committee. Now, what experts committee formed was, why it was formed was because it discussed procedure to be adopted by the Constitution Assembly for appointment of various committees, and also drafts of resolution which will be prepared by Constitution, and also objectives of Constitution. Very important. As I said, students, expert committee was formed by Indian National Congress, not any British government or any other government. It was formed by expert committee was formed by Indian National Congress under chairmanship of Jawaharlal Nehru and other members. Who are those other members? We'll see. As I said, Jawaharlal Nehru is the chairman of experts committee. Other members were K.M. Munshi, N. Gopalaswamy, you can see in the background, Iyengar, K.T. Shah, Gadgil, Humayun Kabir, and K. Santanam. Usually, students, the questions about expert committees comes like who chaired the experts committee, because lot of students miss out on studying experts committee. ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. Now we learned how Constituent Assembly was formed. ಸಂವಿಧಾನದ ಸಭೆ ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, 380 ಜನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಸಭೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಡ್. First meeting of Constituent Assembly was on December 9, 1946. But not all Constituent Assembly members attend the meeting. Muslim League boycotts it, because at that time Muslim League will be in that illusion that we want another separate country called Pakistan. Muslim League ಆವಾಗ ತುಂಬ ಹೋರಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶ ಬೇಕು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನೋ ದೇಶ ಬೇಕು ಅಂತ.
ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿದು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಓನ್ಲಿ 211 members attend out of 389 members. Now, this is very important, students. Already this question has come in many competitive exams. Who was the oldest member, who was the first member of the Constituent Assembly? Lot of people will take Dr. Rajendra Prasad. Wrong answer. Students, Constituent Assembly, after elections being held, Constituent Assembly, they followed French practice. ಏನಪ್ಪ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ದೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟೆಂಪರರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್. 389 ಜನದಲ್ಲಿ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿದಾನಂದ ಸಿನ್ಹಾ. Dr. Sachinananda Sinha was appointed as the first president or temporary president of the Constituent Assembly following French practice. Yes, truth. ಸಚಿದಾನಂದ ಸಿನ್ಹಾ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ actual president, the first actual president for the Constituent Assembly will be Dr. Rajendra Prasad. And the vice president will be two vice presidents, H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari. Students, how examiner frames questions in competitive examinations. Which of the following statements are correct? The Constituent Assembly had one president and two vice president. Right or wrong? Correct. Constituent Assembly had two vice president and one president, which is Rajendra Prasad. But Rajendra Prasad is not the first president. Before him, Sachidanand Sinha, the oldest member of the Constituent Assembly, following the French practice, he would have been appointed as the president. Now, other important members, fact based questions ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗಿದು. ಎಸ್, ಟ್ರೂತ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ? ಸರ್ B.N. Rao. And who was the secretary of the Constituent Assembly? H.V.R. Iyengar. Who was the chief draftsman? S.N. Mukherjee. Very important facts based question for Group B, Group C examination, banking examination. UPSC ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕೇಳದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಲೈಕ್ ಸಚಿದಾನಂದ ಸಿನ್ಹಾ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ December 13, 1946, Jawaharlal Nehru moves historic resolution called Objective Resolution. ಏನಪ್ಪ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್, it was fundamentals and philosophy. It provided fundamental and philosophy for the constitution structure. ನೆನಪಿರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ 1946 ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇವ್ರದೇ ಇನ್ನೂ ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ನಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾವು ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ತಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ತಾನೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರು, ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಯಾರು, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಲ್ ಪಾಸ್, ಫಾರ್ ವಿಚ್, ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇಟ್. Now, as I said, what is objective resolution? What is objective resolution?
Truth. Objective resolutions adopted on January 22nd, 1948. Hard truth. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಿದೆ. ಆನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 1946 ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲ, ಪಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ನೀವೊಂದು ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಲೀಗಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ December 13, 1946 Jawaharlal Nehru he moved objective resolution, but it was finally legalized and may be adopted. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಟ್ರೂತ್ ಆ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, January 22nd, 1948. In polity it happens like this: whenever a bill passes, whenever a policy takes place, it doesn't mean on the same day it is getting adopted. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಲೈಕ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಡೇಟ್ ಕೇಳೋದು. ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ, ಡೇಟ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೂ ಮೂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ರೇರ್ ಪಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. ಅಂಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಲೈಕ್ August 15, 1947 100% ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಡೇಟ್ ಜೊತೆ ನಾವೇನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರೂತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. There were few important points mentioned in the objective resolution. The first point was in objective resolution, it was India. What India will be? India will be dominion of all those independent sovereign republic states, and India has power to draw up any constitution it requires. In objective resolution, what they have mentioned is, you Britishers, you don't tell us. ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಬೇಕು, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ per required for her governance. Second point, as I said, India, what constitute India? India's territories ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಗಗಳು ಯಾವ್ದು ಆಗುತ್ತೆ? Present, what all territories British is ruling during what? During objective resolution, during 1946 time. During 1946 time, what all territories are under British control, whether it is inside India or outside India, like island nations, everything including, that will be India after getting freedom. All those places will be under Indian control after getting freedom. And what is third point? All the power, authority, organs of the government will be derived from its people. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎನಿ ಪವರ್, ಆಲ್ ದ ಪವರ್, ಅಥಾರಿಟಿ, ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜುಡಿಷಿಯರಿ, executive, legislative, all these organs of the government will be derived from whom? From the people, meaning Prajaprabhutva. Now, fourth point, guaranteed and secured of justice, equality, freedom of speech. Obviously, in objective resolution, when you are telling we will go towards democracy, you should promise people, telling that people, I will protect you, I will protect your justice, equality, freedom of speech, I will give you fundamental rights, and also I will safeguard minorities, backward classes and tribals also, because after getting freedom we don't know what is their future. They are promising in objective resolution to people, telling that we will safeguard all your
justice, equality, fundamental rights, and we will protect minorities from majorities. And also Indian states shall retain its autonomous states. As I said, students, under British rule also, British would have given some amount of autonomous. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಫಿಯರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ once British leave us, this whatever Indian government is formed, they will crush us to the power. No, they also promised Indian states will retain its autonomous status and all its powers which are given by British. So these all are the important points under objective resolution, students. Now, changes by Independent Act. Students, Indian Independence Act 1947, ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1947, one of the very significant act. Why? Because at that time it plays important major role in drafting our constitution. Let's see how. So Mountbatten Plan, the Indian Independence Act is also called as Mountbatten Plan. Mountbatten ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Mountbatten, at that time he was appointed as Governor General or Viceroy from the British government. Mountbatten Plan or Indian Independence Act 1947, it was all about after Indian Independence Act, India and Pakistan were partitioned. Mountbatten proposals ಅಲ್ಲಿ one of the important point is he accepted or he proposed the partition of India and Pakistan, separate countries. So according to Indian Independence Act 1947, India Pakistan separate ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಯಾವ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. I told you Constituent Assembly had 389 members including Muslims, all the religions. Now after Pakistan is separated from India, what Pakistan people have work in our Constituent Assembly? We have to remove them, right? ಅವ್ರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? Assembly became sovereign and to frame any constitution and abrogate any laws made under British. After passage of Independence Act, we became fully sovereign, telling any rule formulated by British which was abrogating our rights, we got the power to remove it. Next, Assembly also become legislative body. Very important function. In examination they might ask you, does Constituent Assembly was only a drafting assembly? No, it was both drafting assembly and also legislative body. Because 1947 ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಮುಂದೆ ಆಡಳಿತ ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ? ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ 1952 ಏಪ್ರಿಲ್ 1st. 1952 ಏಪ್ರಿಲ್ 1st ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ. ಸೊ Constituent Assembly from 1947, after getting independence, it becomes both double functioning body. One body is to draft constitution, ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ Constituent Assembly ದೇ ಕೆಲಸ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎನಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲಾಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಸೋದು ಕೂಡ Constituent Assembly ಕೆಲಸ. ಸೊ Constituent Assembly had dual rules after Indian Independence Act 1947. That is, drafting a constitution was one job, enacting ordinary laws was another job. For constituent body, the president was Dr. Rajendra Prasad. But for legislative body, ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ GB ಮಾವಲ್ಕರ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, ಕರಡು ಸಮಿತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ? ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದೇ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್. ಸೊ there were the strength of Constituent Assembly before partition or before Indian Independence Act 1947 was 389. Now after Muslims leaving, what was the strength? It reduced from 296 to 229. And
The princely states reduced from 93 to 70. So after Indian Independence Act, after partition, the seats from 389, it reduced to 299. ಟ್ರೂತ್ ಏನಾದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೂತ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ? ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂಬಾಜಿ ಸರ್ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀರಿ? ಹೌದು, ಡೈಲಿ ತಗೋತೀನಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂಬಾಜಿ. ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ವರಂಡಾರೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ. ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂದ್ವಿ ಕರಡು ಸಮಿತಿ, ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, August 24, 1947. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆವಾಗಲೇ ಡೇಟ್ ಯಾರು ಟ್ರುತ್ ನೀವೇ ಅಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೇ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಈ ಡೇಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ UPSC ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ November 26, 1950. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೋದು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ, ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. August 15, 1947 ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಗಿರಬೇಕು ತಾನೇ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸೇ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇನ್ನು 6 ಜನ. ಸೊ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಂತ್ ಆಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. August 15 ನಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. August 29, 1947 ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಬಾಬಾ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೂ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆರ್, ಆಫ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ chairmanship, N. Madhav Rao, T.T. Krishnamachari, K.M. Munshi, Syed Mohammad Sadullah, Alladi Krishnaswamy Iyer, ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, ಕರಡು ಸಮಿತಿ. ನಿಮ್ಮ KPSC ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗಳಿಗೆ 7 ಜನ ಇರೋದು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ 6 ಜನ ಇರೋದು. ಫುಲ್ ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಂತಲೂ ಏನಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊತೀರಾ, ಬಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಬೋದ್ರೆ ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಬದಲು ಬರೀ ರಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುನ್ಷಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಮುನ್ಷಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಮುನ್ಷಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಮುನ್ಷಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಡಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಮುನ್ಷಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ, ರಾವ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಾದುಲ್ಲಾ. ಅಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಬ್ಬರೇ ಮುಸ್ಲಿಂ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, ಹೂ ಆರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. 7 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದ್ದೇ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ ಇದ್ದೇ ಇದ್ರು, ಇಬ್ಬರು ಮುನ್ಷಿಗಳಿದ್ರು, ಇಬ್ಬರು ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಗಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ಮುನ್ಷಿ ಇದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಾವು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ. ವೆರಿ ಈಸಿ. Prajwal Ambaji, same time, every day 4 to 5 online classes in Varandaries Institute, Polity classes. ನಾಳೆ salient features of constitution classes ಇದೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So, other functions of Constituent Assembly, as I said, Constituent Assembly ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸೋದ್ರು ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ತುಂಬ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇನಂದರೆ, very important, these dates are very important. Any exam, they are going to ask this date. Adopted national flag on July 22, 1947. Comment section, it's time to at least ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ವಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಆನ್ July 22, 1947. ಯಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ. Who gave us our national flag which was adopted on July 22, 1947? Wait ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. Second one, national anthem was adopted on January 24, 1957. Who gave us our national anthem? ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Adopted national song on January 24, 1950. Who gave us our national song? ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, Dr. Rajendra Prasad was adopted as president on January 24, 1950.
ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1952 ಏಪ್ರಿಲ್ 1, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು August 15th 1947. ಈ 5 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನೇ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1952ವರೆಗೂ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. RCB ಪಂಜಾಬ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆಗಲೇ 5:10 ಆಯಿತು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಂತೆ, ಪಿಂಗಾಳಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಪಿಂಗಾಳಿ ವೆಂಕಯ್ಯ, he designed or he gave us the national flag. National anthem was given by Rabindranath Tagore. National song given by Bankim Chandra Chattopadhyay, and Rajendra Prasad was our first president. Okay students, we will continue. We had just 2 more slides, very important. We'll continue it in our next class. For today, this is the end. I hope you have understood our classes. There is one previous video, yesterday's session, if anyone missed. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂಬಾಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಇರ್ತವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂಬಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟ್ರೂತ್, ಕಿಂಗ್, ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ವೀಣಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So with this we are ending our today's class.